heart can be donated like Dr. Rajiv has explained. One is patient is brain dead. That means, brain is totally gone, but the heart will be functioning. So that most of the cases after assessment in a healthy person, young person, associated heart is sometimes heart will hold if you don't have heart. If the hole is there, we will close, correct it, and the heart can be used in a younger patients. That is one thing. Other thing is, as he mentioned, in Sydney only first time it was done in 2015. That is, if somebody is brain dead, but the heart is still beating. Heart will beat, oxygen is going into the lungs till he is breathing spontaneously. In the end, the heart will just stop. So those type of heart, that machine is there where it supplies oxygenated blood into the heart. So adile keep giving blood and see how the heart is performing. Some heart may not be usable in these type of hearts where the heart stops by itself and resuscitates the heart. But few of them are usable. So aduvanda we can get more donors. Because of India on the brain dead only we are using that. If they can get this also passed medically legally, then we will get more donors. But we need machines to transport, and in the machine you can transport for longer distances and maybe few hours the heart will withstand because blood supply is going into the heart. Whereas at the moment what we are doing is stopping the heart and then transporting it to the nearest place by air and then green corridor. Up to 3-4 hours the heart is stopped already. Other machines probably we will be getting it soon. I think, is it available here? It's not available. Not available. So that abroad and all they put this on the machine and supply blood to the heart will keep on beating because it is like normal. Oxygenated blood is going into the coronary artery supplying the heart and the muscle. So it will withstand hours of transportation without any problem because distances, especially I was talking to somebody in the US, so from California to New York they can transport the heart. Because the whole country, they have only one system. Wherever who is listed in priority, whichever may be the state, the heart will be transported. So effective is the system there. Because people are, so many patients are, whatever artificial resuscitative measures like artificial implantation of artificial heart inside, all those things, artificial pumps inside the heart. Adukella side effect is there because anticoagulants, battery to be connected from outside. The best treatment of heart failure today is heart transplantation because all other things have its own problems. If our artificial heart left ventricular assist device that is expensive. It may cost like 50-75 lakhs. The battery has to be connected outside to work. The patient has to carry that infection, blood thinning tablets. So it's sort of there are people living like that, but it's not, especially in our situation, it is not as good as the results in other countries because they are very well organized. The transplant is separate department just to look after the patients. Separate cardiologists are there visiting different hospitals. Patients are stationed. Follow up. We don't have at present that sort of facilities in our country. So we are doing with the limited facilities what we can do. What is ideal is not practicable. If you wait for an ideal situation, we will never do anything in this country. So we have to modify things and make sure we do things almost the same level in the rest of the world. So finance, insurance, all these are big problems. After transplantation, can the patient lead a normal life? Absolutely. Important, that is the important thing. See if a patient is taking enough medicines, tests are done properly. Because these medicines also are expensive. What happens is unless they can afford to take this medicine, doing a transplant sometimes may not be a good thing also. If they cannot afford, suddenly their longevity is less. That is why the people living after transplant, taken care of, they can lead a normal life, 20 years, 15 years. A lot of people doing all normal, even mountaineering, playing tennis, all those people are doing. Sir, any age limit is there?
Age limit as such, it's 65, no? 65 Up or? to, see, that depends. Like most probably we prefer taking donors up to 40 years, but beyond 40 years, then we have to assess them further. Up to 50 and 55, we do take. You are talking about recipient or donor? Donors, that's what they are. I don't know. Yes. Oh, recipient. Yeah, must be. Recipient, You are asking about recipient or donor? Donor. Donor. Donor, what I said is right. I'm like, we usually assess patients up to 40 years, and beyond 40 years, then we have to evaluate them further, like because some patients might be having coronary artery, coronary artery disease, so we have to evaluate them. Then further, after good, the heart is found to be good, then we can go ahead with the transplantation. Donor age is nearly 20-25 years. Yeah, we can go ahead. We can donate. That suits for above 60 years patients. Above 60 years, no. I mean, like, we usually don't go ahead with old people donors because they might have associated cardiac disease. So we usually prefer young donors, preferably less than 40 years. Dr. Rajiv? Yes. What is the rejection rate of the transplant in India and whole world? So the rejection rate is up to 5 to 8%, if I'm right, for the DVD donors, for the brain dead donors, and it's almost the same in India. The main cause for rejection is the adherence to the medications that the patients are taking. So if they're adherent, they're compliant, then they can survive for a longer period of time without rejection. So if you're talking about immediate rejection, it's just about 5 to 8%. Sir, how long period that the patient need to meditate inside? I didn't get your question. Sorry. Patient, how long period he needs the meditation? Medications. So it's like he is on an immunosuppressant which reduces the immunity so that the chance for rejection of the donor heart is less. We are reducing his immunity so that he doesn't develop antibodies against the donor heart. So it's a lifelong treatment. Yeah. சார் அந்த ஆர்கன் எவ்வளவு நேரம் டிராவல் ஆச்சு சார் எவ்வளவு நேரத்துல 4 ஹவர்ஸ்ல ஆபரேட் பண்ணீங்க கொண்டு வந்தது எவ்வளவு நேரம் எப்படி கொண்டு வந்தீங்க It's within 20 minutes and by road. எங்க இருந்து எங்க சார் So any special permission, sir? For any permission, it was done in the early morning, so we had we had no issues. Traffic. No. Like it was early in the morning, so we didn't have From any where you harvested this arrow? It's just private hospital care within Chennai. Within Chennai, we are for confidentiality of the donor, we are not supposed to medically tell you where and whose body heart has been. It has been in the city of Chennai only. So we didn't ask for a green channel because the police were willing to give us because it is, I must tell you that Tamil Nadu is the most organized sector in organ transplant. So we should be all proud of that because பரம்பரையா வருது ஏதாவது எப்படி நம்ம சின்ன வயசுல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் cardiomyopathy, see, cardiomyopathy could be primarily muscle weakness thaniya varalam. So many varieties are there. Heart muscle ரொம்ப hypertrophy hypertrophic cardiomyopathy வேற ஒரு விஷயம். That is all genetically acquired only. அப்புறம் வந்து severe valve heart disease வந்துட்டு operation பண்ற patient, they go into heart failure. No way we can treat with the medicine. Heart attack வந்துட்டு bypass பண்ண patient heart failure வரலாம். Young patients like 50-year-old, multiple blocks, stenting, 2-3 heart operations, patient persistent heart failure, we do transplant. Then children with complicated heart problem by birth, they also undergo operations initially because this is the last resort. Heart transplantation, everybody thinking if you put a new heart, everything is fine. It's not like that. As we are telling about the problems related to taking medicines, taking tests and all those things. So we try all the measures because if a heart failure, medicines, advanced treatments are there medically, a lot of them can manage. When the patient is not able to carry out his normal activities with the optimal medications, maximum medicine effective only we have to use transplant. It is so there are many indications. Other than this cardiomyopathy is one of them. Sir, heart transplant சேரும்போது திடீர்னு cardio arrest ஆகுது.
அதனால பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஏதாவது சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் இல்லை ஹார்ட் எடுக்குമ്പോൾ we support the body with heart lung machine. இப்போ ஒரு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற பேஷண்ட்டு டோனர் ஹார்ட் கிடைச்சி எல்லாம் கிளியர் ஆக பிறகு we put the patient on heart lung machine. அப்போ heart and lungs will stop. So the function of the body is taken by the heart lung machine. Then we connect the donor heart to the recipient like in the video he showed. And then give blood to this heart. Heart will take over, will disconnect the heart lung machine. அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறது. Because heart எடுக்கும்போது he has to be alive. No? At the end of the operation, otherwise patient will be brain dead. All the organs will go. So once we make sure, okay, the donor heart is good, the heart is going to come, say X amount of time. On the way there is no problem. Then only we wheel the patient inside, open the chest, put the patient in a heart lung machine, remove the heart and put it. So that is what the importance of transplant coordination. They are very important part of this team. We are all in a WhatsApp group. Okay, heart is stopped. How? What's the duration, sir? Only I think we every 20 minutes. Explant to implant was around 4.5 hours. No. The surgery as such was within 1 hour. Surgery was 1 hour. Within an hour we finished. From explant. See, to do this operation, the first time we doing the operation is when we do much more complex operations than heart transplant. Technically, it is of course difficult operation, but I won't say it is very, very complicated. Especially when you are doing like a patient who had already had a heart operation, doing a transplant is a little more difficult. When somebody like this boy who comes, usually we finish the stitching in about half an hour to 45 minutes. Actual time we stitch the heart will be 45 minutes in experienced hands. And then we'll have to support the heart. Sometimes, but transplant பண்ணிட்டு you give blood to the heart may not pick up by itself immediately. So heart lung machine, the first heart transplant we did, I had to support the patient in another hospital where I was there before. Support the heart for 3 hours. I thought the heart will not pick up. Adillana, heart lung machine, we have got other supporting measures there. We can support it for days. Some patients, especially heart, lung and transplant we called ECMO, which was put for our previous chief minister, she was put on that ECMO support. That is available. Life support it is. You can put for 2 weeks, 3 weeks, 1 month. No problem. Heart may recover. So all those support systems are unfortunately in our setup. All these comes with a price. It's all expensive measures. Everything is available. We have. So one has to, spend a lot of money for all these things. That is the only thing, because we don't have a health insurance to a large level. These are all, we can't predict. When you accept a patient, we can't predict, okay, X amount of time, X amount of money it will be over. No. And if you are lucky, everything goes well, everything is fine. Then it will be, yeah. Totally. வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் ராஜீவ் திலக். நான் வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன். நான் வந்து டொரண்டோ ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபெலோஷிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணேன் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி அந்த கேஸ் என்னென்னா, இது வந்து 31 வயதான ஆண். மூச்சு விட்ற கஷ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் நோட்டீஸ் பண்ணார். அவர் நார்மலாக செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ், தினசரி செய்கிற வேலைகள் அவரால் பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ தான் அவர் யோசிச்சார் ஏதாச்சும் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்ட்டு எங்ககிட்ட வந்தாங்க. அப்போது டாக்டர் ஷில்பா அவங்க தான் எங்களோட ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கார்டியாலஜிஸ்ட். அவங்க பார்த்துட்டு எக்கோலாம் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் தெரிய வந்தது அவருக்கு வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இம்மிடியேட்டாக நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக மெடிசன்ஸ் மாத்திரை மட்டும் கொடுத்து இது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு முதல்ல யோசித்தோம். பட் அவர் 3 மாதம் கூட அவரால் தாக்கு பிடிக்க முடியல. 3 மாதத்துக்கு பிறகு அவர் திரும்பியும் அதே சிம்டம்ஸ், இன்ஃபேக்ட் அதோட மோசமாக அவரோட சிம்டம்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. 3 மாதம் கழித்து அவருக்கு ஃபாலோ அப் கால் தான் பண்ணோம். ஒரு கால் பண்ணிவிட்டு கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அவர் வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தாருன்ட்டு.
அட்மிஷன் மட்டும் இல்லை, அவருக்கு வந்து இன்டுபேஷன் வாயில் டியூப் போட்டு மெஷின் சப்போர்ட்டில் லங்கும் ஹார்ட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுற மெஷினில் இருக்கார். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பேசினோன்னா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல்கிட்ட பேசிவிட்டு ஓரளவுக்கு சரியானதுக்கப்புறம் இங்கே நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு கலந்து பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வந்தார். சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததுக்கப்புறமே திரும்பி அந்த சப்போர்ட் அவருக்கு தேவைப்பட்டது. அந்த ஹார்ட்டுக்கும் லங்ஸுக்கும் தேவைப்பட சப்போர்ட் இருந்தது. ஒரு 1 or 2 days அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த சப்போர்ட் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்தாச்சு. தென் நாங்கள் டீமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வி டிசைடட், அப்புறம் யோசித்தோம், சரி ஓகே ஃபைன், நம்ம வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. தென் அவரோட பிறந்த நாள் அன்றைக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வார்டில் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஹார்ட் ரிதம் அப்நார்மாலிட்டிஸ் வந்தது. ஹார்ட் ரேட் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வேகமாக துடிச்சு பிளட் ப்ரெஷர்லாம் கம்மியாகி அவர் வந்து ஒரு கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆச்சு நைட்டில். இத்தனைக்கும் அவரோட பர்த்டே நைட் அன்றைக்கி ஆச்சு. அப்போ சிம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருந்த டாக்டர்ஸ், எமர்ஜென்சி டாக்டர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவரை வந்து ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் ஐசியூவில் வந்து அட்மிட் பண்ணோம். அப்போ அங்கே வந்து கொஞ்ச நாள் ஒரு 3 நாள் இருந்தார். ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணோம். ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண உடனே நாங்கள் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எவாலுவேஷன் முடிச்சுட்டு இவர் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எலிஜிபிள்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து லிஸ்ட் பண்ணோம், டிரான்ஸ்டாண்டில் லிஸ்ட் பண்ணோம். அண்ட் ஒரு 3 நாள் 4 நாள் பார்த்தோம், அவர் நல்லா ஸ்டேபிளாக இருந்தார். வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியாச்சு. சரி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம், லிஸ்ட் பண்ணியாச்சு, டோனர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் இட் வாஸ் பார்டர் லைன், ரொம்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்றைக்கி அடுத்த நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி யோசிச்சுட்டு இருந்தோன்னா அதுக்கு முந்தின நாள் அவருக்கு வந்து 3 டோனர்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ முதல் 2 கொஞ்சம் எங்களுக்கு அவருக்கு ஏற்றாப்புல ஹார்ட் கிடையாது. ஸோ அது முதல் 2 நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு கலந்து முடிவு பண்ணிவிட்டு சரி வேணாம் அப்படின்ட்டு சரி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலான்னு தான் முடிவு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் கடைசியாக வந்து ஒரு ஆஃபர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 11 o'clock கிட்ட தான் ஆஃபர் எங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து பார்க்கணும் டோனர் அப்படின்னு. ஸோ லைக் எமர்ஜென்சியாக நாங்கள் ஓகே பண்ணிவிட்டு தென் டோனர் சைட் போனோம், ஹார்ட்டை பார்த்தோம், நல்லா இருந்தது. ஸோ தென் நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோன்னா சரி ஓகே வில் கோ ஹெட் வித் த ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லா டீமுமே அலர்ட் பண்ணோம். லைக் ஐசியூ டீம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் நர்சஸ், டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் அனஸ்தீஷியா டீம், அதுக்கப்புறம் பர்ஃபியூஷனிஸ்ட். அவங்க தான் வந்து இந்த ஹார்ட் லங் மிஷினில் அந்த பேஷண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க. ஸோ அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலும் அவங்களும் ப்ளே பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே அலர்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே வந்து நைட்டோட நைட் எல்லாருமே கூப்பிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்குது, எவ்ரிவன் ஹேஸ், இது எல்லாருமே அவைலபிளாக இருக்கணும், வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இமீடியட்டாக வந்தாங்க. நாங்கள் டோனர் சைட் போனோம், அசஸ் பண்ணோம். ஹார்ட் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு காலையிலே ஒரு 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரொசீஜர். ஹார்ட்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு 1/2 hourக்குள்ளே இங்கே வந்தாச்சு. வந்தபோது இங்கே ரெசிபியன்ட் ரெடியாக இருந்தது. வி வர் ஏபிள் டு சீக்கிரமாகவே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இஷ்யூ இல்லை. ஐ மீன் லைக் ஃபர்ஸ்ட் 2 days கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருந்தது. பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் வாஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்தது. அந்த 15ஆவது நாள் எல்லாம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பயோப்சி எடுத்தோம், ரிஜெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு. அந்த ரிஜெக்ஷன் எதுவுமே இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். இப்போ 1 மாதம் ஆச்சு, நல்லா இருக்காரு, இஸ் டூயிங் குட்.